Daima mimi Mkenya. Wow. Hey, Kwainaina on 104.5 Vibes Radio. Kevin Badman. Guys, we have Odimwengu in the building. He's a Pan-African activist, former presidential candidate, a very young man. And we're talking about Mandamano Tuesday. We're very ready for Tuesday. Very ready for Tuesday. Utenda grao, my guys. And what are your thoughts about all these sentiments by Odimwengu? Remember, we were talking about how Prezo Janali Kanasama, he's willing to have a sit-down with young Kenyans to address their issues. Sit down, Jacob. Sit down. At the same time, to abductions tusidanganyane, many Kenyans wamekuwa lost. So unakana sisi ajida unatufanya mambo. Imagine hata mimi wakisonga na mimi kesho sina shida. Imagine, I will not be surprised. Sina shida. You're ready to sacrifice yourself. Nakwambia sasa vitu zimechachisha. No matter where whatever county you're in, maybe you can tell us about the situation. Kama watu wamejipanga kwenda kwa ground ama maybe you guys not really excited about that. Let's have an open mind. Remember 07190127 in just a bit. Right now, niko na some very good news. It's all about vibe part. Vibe sport maze. Vibe sport. Hii nakwambia sasa hii ndio ile game. Voki. Yeah? Iko after maandamano. After maandamano. In the first place kabla uende maandamano. See before? Before na after. Okay. Wekelea. Manze, na ni simple sana manze. All you got to do ni kwa vibe pot. Unafinya *220#. Hiyo ni simu yako unafinya *220#. Alafu from there una pick a pot between 1 and 6. Kuna hizo options are 1 hadi 6. Na tukisema pot tunamaanisha nyungu juu iko na mabetterment ndani. Nyungu je tuangusha. Haiwezi tuangusha. Kana nyungu. Hiyo ni ancestors. Yes. Anapata baga. Ama nini ya kuingia KFC? Yeah. Unashika, ukishapata hiyo pot ya between 1 and 6, unaenda kwa pick station. Hapo kwa pick station. Pana station mingi sana ziko Kenya. But unajua ile ya wazi. Yo guys. Vibes Radio. Ukiona wamechagua Vibes Radio kwa hii shughuli. Nijua najua tunarushanga vile inafaa. So unaingia hapo una select 7 number 7 for Vibes Radio. And then you do the rest. Ukishapata tu hapo Vibes Radio ukifinya tu that is you're on the road to economic liberation. Just proceed to input. Ukishaingia tu hapo brother, wachana nayo. Twende maandamano. Unajua bedhe history ya Vibe Sport imenibamba. Remember *220#. Hapa hivi buda unaweza pata rent, unaweza pata shopping voucher, unaweza pata mazee hapa hivyo doka kitu. Yo G. Unajua vitu ilinibamba ni ati select ni explainiwa. Afu usojasi wengi wanga ni doubting Thomas. Inakuwa siweke. Naweka tu. Kidogo. Yeah. Nimewin. Manza hicho. 800. Yo, very dangerous. Ili nishangaza. Ilinibamba manza. Bro, mionga si mtu wa hizi vitu. But believe you me, inayo. Yeah. Aina chanwa mabesti. Uko ndani. Bro, nakwambia for free manze. Chukua tu simu yako, finya *220#. And you're on the road to making yourself economically free. Utapata benefit. Jana unajua kuna boys alitupiga simu akasema, man, if finance bill ikipita, wase wata struggle kulipa rent. Hata si ati ikipita, ile ya fast yenye li go through. Vile my people little let down. And now guys are struggling to even marry bana. Hadi kuoa. Jua una do. Mimi kwa kweli nilistua Vogue kama mademo wanauliza kama hadi nyumba wanaogopa kulala na wazee wao. Kwa sababu mtu anaogopa ashike ball. Bana bro. Ashike ball. Imagine. Linda mama ishatolewa. Man. Bro, ukiwa at least na kaganji kako kadogo. At least. Hatuwezi toshana sisi wote. Uko na shopping voucher. At least maza. Kwanza leo ukitoka home, kutoka grao, you know very well hapa hivi kuna kayoga kwa fridge, unaweza ambia mama, hapana please angalia Pesa please, I'm sending something. Wachana na hii nini ya hustle. Don't hustle too much. Mimi ndio sasa serikali ya ibo mayetu. I will sort you out. I'm your Ruto. So continue talking about this. Remember, ukidai kuanza kushinda kitu ni very simple. It's all about the vibe pot. Answer by dialing *220#. Tutabanja hii maneno tukiendelea. Now, Odimwengu is in the building. Tunaongea story ya maandamano Tuesday. So we're very ready for Tuesday. Unaweza piga simu right about now. Nimecheki Fadela alikuwa na call. Rasjibu piga simu 0719012700. What are your thoughts about hii maandamano maze? We've been talking about how kuna hii idea ya mavijana sasa itabidi wameanza their own party. Maybe that's the only way they can be on the table. Kuna watu wanasema we will not relent until the finance bill has been dropped in its entirety. We will not relent. Drop your kitu, tuende to publish ingine. We start a new budget. Ndo tuanze hii conversation. The other people who are saying it's not even about the finance bill bana hii kitu. It's just about the system being broken. We just want our preso to just change everything. Ama bounce. I mean,
Yo, what's on a bonga, man? Once again, 0719012700. Nobody can stop reggae. All right, manze, sasa tuende, you know what, tuende huko hivyo. Nah, all right, sasa. Tuanze hapa hivi na Mtalibani, wagwan bro. Taliban. Buda. Mtalibani? Wewe bana. Niaje. Baba yo. Bonga. Buda uko fiti? Niko fiti, nilikuwa nasema hapo hivyo kwa topic re. Huku Meru tuko rada mbaya, tunatokea kuwakilisha. Wasa wamechangamka. Amechangamka mbaya. Noma. So wewe ungependa issue gani ku address? Unajua kuna watu wanasema okay, waangalie ma clauses fulani wa hizo ma tax proposals fulani ndo zichujwe. Kuna watu wanasema yo drop your kitu yote. Guys, 0719012700. What would you, because you know also the president alikuwa anasema anataka ku address issues za vijana. How do you think he should go about this thing? Alafu unaenda maandamano kweli Fadhela? Buda. Baba yo ni Rasji. Yo. Niambie mkuu. Mimi nafurahia baba yo. Karibu man. Piga simu manze. Karibu kwa show yetu manze. Umejipangaje kingojo? Mimi najua wewe ni ule msee. Manze ni ile day leo. Leo wanasema ndio siku ya ndovu. Kula mwanawe. Ndio. Now, Badman, I like the fact that you have a very insightful somebody who is very informed on matters of the governance of this nation. Na vile amesema, I agree with most of the sentiments. Everything has failed. And once everything has failed, we just have to go for the head. The system is rotten. Wewe unaona vizuri. These guys are not working for us. They are working for their bellies. And I want to give you a very good scenario. There's a time juzi weekend wakati ma MPs before tuende hii maandamano ya kwanza, kuna wale wenye walikuwa wanajipiga kifua tutakuwa na wananchi. One of them is an MP from Nakuru anaitwa Samuel Arama. It is on record, it's on tape. Akiambia the deputy president vile atavote no. I don't know what happened between your time na vile alienda bunge. Si ni 2 million ili happen. You can check your records, alivote? Yes. So it tells you something. Zakayo amezoea. Ashajua wase, unaelewa? Anajua wase unaweza buy. Unaelewa? Ni kuwa buy. So sisi tutaishi tukidhania tuko na systems, tukidhania tuko na parliament, tukidhania na tuko na institutions zina work, in which there is nothing that is working. So what do we do? Na nimesikia mse anauliza itatupata off guard, what next after tumeachieve what we are supposed to achieve. Mimi nataka kuwashow mse tumejipanga. I told you sometimes back we had a plan B. Right. And the plan B is now this one. Umeelewa? We cannot relent. Wakati tunakaa hivi tunaona wakina Uskasudu wanaoka na briefcase za do. At in the name of churches. 20 million. Sisi tutazichukuaje? And then the other thing was the church. Where is the church? The church is the most disappointing thing in Kenya. Because hiyo ndio iliasha hii impunity. Hiyo platform. Unaelewa? Hiyo platform kudanganya wa Kenya. Umeelewa? It is now up to the church. Wakuje waombe wa Kenya msamaha. Na hizi platforms hawa se wazimwe. Wakataliwe kabisa. Now to my last point, which is very important. The IEBC. Umeelewa? Zakayo ni msemjanja sana. Sasa hivi vile tunangangana hivi, already Zakayo anaanza kupanga stories za 2027 za 22 na huko hiyo next election. Umeona amefanya already merge na ANC. Umeelewa? Which tells you this guy plans ahead of us. Umeelewa? Unaona sasa yeye anatuambia tiandaa conversation na youth. Na leo jana usiku na the day before that ameabduct wase wetu. Manze bro. Which conversation is this guy asking for? Umeona a lot of insincerity from this guy. Yo, Fadela acha nikuulize bro. The other day alikuwa anasema I'm very focused in changing the lives of Kenyans, to improve the lives of Kenyans. Do you think he's actually serious about this thing? You on your take Ras G. Maze, you need to go back to the history of this guy. This guy came on a platform of life. And life don't stay for very long time. Umeelewa? Unakumbuka msema kwambia 100 days will do this. Alifanya nini? Where is the free internet? Aliambia wase. Alikuwa anaambia wakina mama mboga mtakuwa mnapiga free calls. Umeona hizo free calls? Akaongea kuhusu sijui health. The health system. Let me give you an example. Unakumbuka ukarao mwenye alijilipua mikono na tear gas. As we talk sahi insurance yake haiko. Nilicheki usidanganywa. Sasa mimi my appeal is to these policemen who are fighting us in the streets. Mati mko na watu hoi. Huyu mse anawatumia.
I pity the policemen who are busy abducting us on the street. Yeah. When we are simply fighting for everybody. Even for them. Even for them. Sasa angalia, they can learn from this gentleman mwenye ako hosi. Huyu ni msee mwenye ataenda tu kupiga picha hapo na wakina Alfred Mutua. 1 minute wamemsahau na ataanza tu kustruggle. Man, don't get used. Don't get used. Let us fight for our country. This is our country. We cannot let it be hijacked by politicians who are just for their own interest. Yeah, let us focus on the big picture. Aluta continue. Wacha tukutane street. Big up, asante sana Mazidaris Fadela aka Ras G. Now guys, kuna opportunity ya kutengeza doa hapa hivi. You can also win yourself some rent shopping vouchers at a time when the country people are struggling. Life is so crazy. Mimi nakupatia form deadly. The only thing unafaa kufanya ni chukua phone yako, dial *220#. Alafu kutapata hapa hivyo some pots between numbers 1 to 6. Pick up hivyo number 7 which is Vibe Radio and the rest will just happen, maze. Proceed. Maze, bro, please just do what you have to do. Do the right thing right now. Saini kujipanga, take advantage of these opportunities. It's all about the vibe pot. Remember, unafaa kudial *220#. Oya, Brian, good morning. Mambo vipi? Yo bra. Mimi niko fit baba. Uko very fit. Tuko very fit sana. Tupeleke na rada, leo ni Tuesday manze bro, Pan Africa, na alafu unasikia vile mamambo ziko. Sasa unajua hata huko huku kwetu tumetaanza kila kitu. Ndio tunaanza sia kesho. Mshaianza? Bado tunaanza bro. Sasa acha nikuulize, mnajaribu kutuma message gani maze sofa? Bwana, watu angalie jamani bwana. Wanatupeleka mbio sana. Nikuulize bro, sahi. Yo sahi jo preview kupate papa kuulize Brian. Unataka tufanye nini? Mimi hata tukipata naye sasa hapa labda mabadi kwanza zimkatae kwanza. Brian, ebu to fight whatever you're fighting for. Tunafightia betterment, si kweli? You never know, the voice can come from anywhere. Okay. Ukajipata wewe the voice of the people, umepata hiyo chance ya kuongea na president kwenda kama asikie, ungetaka kumwambia nini? Hii bwana lazima kwanza tumueleze, kwanza tuangalie kama youth. Ndio kama sasa youth saa tumesoma wengine wako kazi, watu unaweza kuongezea vitu kama masukali nini. Sasa tunauliza kwani sasa sisi tutakuwa Kenya itakuwa lini? Exactly. All right, asante sana. That is Brian aka Mr. TikTok. 0719012700 all the way kutoka Mombasa tuko na Washington. Buda. Yo, niaje guys. Nikachonjo. Karibu sana bro. Leo ni ile day wanasema maandamano Tuesday. Watu wa Mombasa wamejipanga kweli ama wanasema kuna mambo ya maandamano hapa? Tumejipanga bwana. Ama gaidi wanataka hivi. Bwana hii kiki. Yes. Kama mtu wako above 35, huyo anafaa kuwa na kiti ya MCA na MP. Vijana kutoka 20 to 35 wasimame hiyo kiti ya prezo. Yo ni noma. Washington. You know this is a narrative nimesikia for the longest time ever Pigeon, wanasema young men between 20 to 35 ndio wanafaa kuchukua presidency. I guess in about 10 seconds. Are the youth of this country ready for leadership? That's why I was going for presidency. Sure. Yeah. Utatoboa kuliberate wa Kenya. So if all people have been there for 60 years wamefanyia sini. So you're an ageist. Wewe ni ageist. Not you bring this is ageism. You bring ageism as a defense. But in reality is, can you defend your age? Over 60 years you've been there. Come on, yo Pigeon, we've seen some crazy young politicians. Bana wameenda pale hata hawajui kudebate, wanaiba pesa, wanatembea na bag ya 20 million. What are you telling me about young guys ready for leadership? Wazee wangapi wamekuwa since 1960 hadi leo na wamefanya? Before you start wamefanya hivyo. How many old people have been there since 1960 up to date? So the young smart Kenyans ready to take this country to the next level. We want to prove to them that we have young, competent and capable young people can lead. 0719012700. My guys, it's all about Maandamano Tuesday. Vibe Radio, good morning. Hello. Yo. Wagwan. Uko tumejipanga amba. Haya. So una represent county gani? Uko Mokoroni Nyeri. Unatuma message gani leo? Leo wanasema it's all about Occupy Maandamano Tuesday #reject finance bill. What message do you want ifikie president?
Mi prezo naweza mwambiaje? Hii finance bill kwanza kabla tu aongee na youth. Yani I drop tu ndio tuongee juu venye tunasema ati a drop hii wanaingiza ingine hapo ndani. So kani drop yoyote. Sasa hiyo message ndo naweza mwambia mimi ka youth. Unajua alikuwa anasema anataka kuongea na mavijana. Kwa hivyo umesema hata kuna story ya kuongea. Drop hiyo kitu ndo tuongee. Yes, naweza bonga but kuna venye pia anajitayarisha tuingize box, lakini si hatutaki kuingizwa box. Na by the way, unafikiria kuna leader wa hii maandamano ama hii ni tu generic ni ama guys wote kuna leader, everyone is a leader? Sasa hapo labda tukue rada. Yes, hakuwezi kosa msee ati atakuwa pale front line anatuongelesha, anatuongelelea. Kuna msee na but sasa ni tricky, tunataka msee yani anatusimamia vizuri. Sasa asante sana. Big up yourself. And the only question mimi naweza my guys ni umesikia Ubaya amesema it's kind of important to have a leader. Who should the president pick? No, sorry, I retract my words. Kai poleni sana. Nisikasirisha wa Kenya. But sasa unachikivili maandamano imego down, yeah? It's been a very, very generic thing, very organic, all across the country, in every corner, every community. Wase wako very, very disappointed na maneno ya high cost of living. We're being overtaxed, punitive taxes. Kuna vitu zenye hata zi make sense, yani, to be honest. Who should represent Kenyans if at all? We need to have a sit down with the president. Is it our members of parliament? No, the people on the street will pick. The people on the street must pick one of them on the street. Yes. To come out. So a time will be there. Sasa tutapika aje? Hiyo sitakuwa sasa another political exercise. Atatokea tu vile maandamano imetokea. Atatokea, brother. There are people who have been now abducted. Wale abducted wakiwa wapi? Waki make effort kwa streets. Sindio? If there's anybody who can negotiate, is anybody who suffer in the process of the struggle. Well, we've seen guys like Eric Omondi, we've seen guys like Boniface Mwangi. No. We've seen you. No, you see, even if you talk of myself, or you talk of Akina Boniface Mwangi and the rest, the reality of the matter is that take proportion of the people in the streets to discuss about their affairs. But the question is, why do you want to talk? Simple thing watu nasema hapa, ni sagaya amekoza fare ya kushuka, na kuna fare ya kwenda ngambo. Ni fare tu ya kushuka amekosa, na naendanga ngambo kila siku, fare anatoa wapi? Because before this guy come to amepanda. This guy was top in the Dynasty League. Akashuka wakati wa campaign, akakuja huko chini. Akatuambia tunapanda wote. Amepanda ametuacha. Tunamwomba akuje. Ametusahau akuje tusonge wote. Ndio hakuna story venye ako huko juu na alikujanga huko chini akatutoa. That's why we say shuka. Unashuka ukienda wapi? Shuka rudi mahali ulikuja. Sasa shikilia hivyo. 0719012700. I'm reminded of some days ago. Prezo alikuwa anasema, I'm quoting him, I'm very serious about improving Kenyans' lives. Nataka sasa msidhani ati I'm just crazy over here mambo ya kutax finance. No. I want to improve your situation sisi kama Kenya. Yesterday pia, I think it was on Sunday, he said he wants to have a sit down, he wants to have a conversation with the youth ndio address issues zetu. Kevin, is this serious? Mimi sioni kama kuna seriousness hapo. Kuna mtu anauliza kama ni serious na mbona unashika vijana? Mbona wasi wana lost? Why are you clubbing the youth? Kuna msanaji anasema visimple sana. We are giving you a warning, Mr. President, that it is high time you change tactics and go back to the drawing board. Go back to the drawing board. Why are we using live bullets kwa maandamano? Kwanza hapo. If you're serious about addressing our issues, why are you killing your sons? Tubonge nao. So ready na kuonesha you speaking from the double side of the mouth. Ni kama I mean the real thing. Now, opinion where you standing. Do you think ama vijana watamsikia kweli? Ama is too little too late? They do say you can fool some people for some time, but you can't fool us all the time. My goodness. What is very simple is here. If you are honest, be honest. We have changed our tactics as youth. Change your tactics. You cannot use the tactic you use for Mandamani akina Raila to tackle yezi waka. Na already Mandamani kama wale. Wote wao wamechange tactic. They are not violent. Wakuji na mawe. Mbona unataka kuwa na hiyo system? Hii mentality ya capture whatever. Intimidate. Let me tell you.
the more you come out of that, whatever your abduction, like my friend Julius came out of that. He was in the street the next day. You get inspired. It's like, but let me ask you, it's interesting when I say, Julio Moneni liko nabonga na Badman and City, and City was just educating us, telling us how Gava imekuwa kitumia strategy ingine sana kutoka kitambo, which is wanaku abduct. Say for example, wanachukua Chalika Badman, and then they take other influencers, kina Uguda, kina nani, who's and who's, yeah, Japrado, say what, but they take anomalies like, let's say Badman, let's say you, and then they go and tell you, we Buddha, tunakupatia sasa ustar. You're clearly a matter. Your brand is going to grow, right? But we will release you. Ambapo the system you umeget. Sasa tukisha ku-release, wewe utatoka huko nje utakuwa kama star. People are going to start worshiping, praise you. Lakini at the same time utakuwa natufidia information. Uko ndani ya system. Is that a strategy that actually works? And we're expecting government, are they doing that by the way, by kuabduct awase, alafu watawaacha ndo sasa wawafeed information? Yeah, that's what they're doing. They're trying to look for information in the first place, and secondly, we don't know what those people went through. In fact, they should tell us what they went through before we honestly trust them. Yeah, before we can trust them. You're right. They should tell us what. Yeah. Mulimonga nini? Yeah, because it's possible muda enda change. Yeah. Tayari ni kama umeingia inside. Yeah. Wateno karudi nje. Yeah. Na uwezi ingia ndani urudi nje na useme even Mandela compromise after coming from 27. Oh my goodness. The Mandela that came out of prison was not the Mandela who went into the prison. Yes. So it's very simple, but Retuna must know one thing. We the young people have nothing to lose. Because we have nothing. We have nothing. We have nothing even. We have even nothing. So he can intimidate old men who are thinking of shamba yake mahali, nyumba yake. We don't have even shamba or nyumba. Simple. So he should actually be aware that these are people who can lose, who are not fearful of losing anything because they have nothing. And yet that nothingness is their power. That is the thing, that nothing. Tuendelea na vibe just a bit. Guys, hey, dinoma kabisa, maybe unaweza tuelezea wherever you're listening to us from. I know Kenyans in the diaspora are also planning for another serious maandamano in the UK, in the United States. Nilikuwa nasikia led by the one and only Wajakoya. Wajakoya yuko huko pia. Kuna best yangu tango wa Chulemo wako Miami, pia wameanzisha yao manze. Na ile kitu ni bamba watu wa diaspora kwa nifrecha nao ni wanasema wanatafuta tu mtaani, wanalipa maji. Unaget? The least one is afanya site ndo buy maji. Yeah man. And I was like, yo, ni poa. At least inaonyesha tuko na solidarity, exactly, man. Na hiyo ndio kitu government of the day ina feel ku understand. Yo, PG. Kuna msako anasemaje? Hii kitu nyinyi mnaiangalia hivi polepole, lakini we in fact mimi nimekuwa mmoja wale watu wamekuwa hapo die hard sana pale like 2 years ago nikisema one day hii revolution itakuwa televised. Tuliona the Arab uprising ilianza. Juzi tumeona vijanadi wa UG wako na flag zao kwa hizo maandamano hapa hivi na hii. Na wanasema sisi tunataka after hii mambo ikiisha hapa tunaenda UG. Hadi ya TZ ilichekiwa wameshaanza. It's a fire imeanza kuban kwa vijana wengi ambayo kumbe wanakamkurile the system zimekuwa zikiwa the same hata kama kuna border bado system ni ile. Whatever is happening in Uganda is the same things happening in Tanzania, is the same thing happening in Rwanda, is the same thing happening in Burundi and all the 11 East Africa community. Is this the rise of an uprising the black people ambao wako sasa hapa East Africa ama utatekia kutakuwa ni aje? That's a clear message to the black people. The black people across the globe is that we share common struggle and my struggle is your struggle. This is not about the Kenyan youth. This is about a black oppressed population that are trying to rise against an oppressive regime. That's right. And therefore, what has been lacking, that's why we have been so weak, is that the globe of the black fraternity have never realized that if Kenya is in problem, wherever you're in Barbados, you're in Haiti or whatever, you should come out, protest and show solidarity with the Kenyans. Absolutely. So it has been a country cage thing. No matter say Congo is struggling, but because you're not a Congolese, you continue as if you're okay. So it's not about the Kenyans in diaspora who should them actually protest. It's about the black people across the world that must protest against an oppressive regime. Beautiful. And that is the message, Kevobo, that if the black people reach that level of consciousness,
that the struggle in Kenya is a struggle of black people, and the black people across the globe must come out and stand against an oppressive neocolonial system that is actually impacting us from the neocolonial masters. It's not about Kenya. It's about a black people dying here. So it's not about Umondi, Onyango, or Wanjiku. Karanja. And any black person across the world must come to show solidarity with black brothers and sisters. This way, we will succeed. Good job, good job. You actually make a lot of sense. Now, nataka tuchukue a short break and then we come back and talk to all Kenyans out there. Najua kuna magazi wanaenda grao. But we have some amazing news. Buda, hii ndo sasa motivation ya ukweli. This is the only way you're going to take your life to the next level. Yeah, manzi. Kwa unaenda hizo maandamano. Manzi after hapa. Yeah. Kasimu kanaezalia anything. It's all about the vibe sport. So kidai kushinda kakiru maze, you wanna get some money. You wanna kwenda kusurprise mom na kishopping hivi. Najua hustle imekuwa noma, but finally you can surprise your loved ones. Ni simple sana. Shopping voucher ingine noma, unaweza wapatia rent, airtime. Pia bado pige mabeso ujulie hali. Alafu unajua kwanza vile maandamano inaenda ku down leo bro, airtime is very important. Very very important. But tunaenda grao. Najua unaenda kukua shughuli zako, utakuwa ile side nyingine, mimi nitakuwa side nyingine, but I need airtime to check up on my brother. Yeah manze, tunauliziana mali uko area gani? Kenyatta Street. Mimi niko Kaunda Bingu Street. Tunakuja hizo sides. Wametufukuza huko. Hiyo lori imefika side yetu. Hebu tupatie process. How do you go about it? Ina sound funny, but at the same time wewe jua ni ngori na, but all you got to do my people ni simple sana. Chukua simu yako, finya *220# *220# na utapata hizo nini sita post. What we call them pots. Yes. 1 to 6. 1 hadi 6. Manze unafinya alafu unapata hapo ma radio station kadhaa. Hizo radio station kadhaa, my people, MVPs, my guys, you can't let me down, man. Vibes Radio. Dano. Ingia hapo. Megan. And the rest itakuwa ni history. Manze, you finally can be proud of yourself. Your parents will be proud of yourself. Buda, utakuwa na film azo make it. Your hard work is making sense. Yeah man. All right. Time mvoke tumepeleka kwenyu Kakiru man. Ndio mother atakushuku. Ndio anajua wewe demonstrator. Kwani ulipiga mahali? Hizi mama mzee kuna nini inaendelea na ndio nilicheza. Inaitwa Vibe Pot. Inaitwa Vibe Pot. Nice, and I like that. Remember, *220#. Yeah man. *220#. Twende kazi. Good morning. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Let Africa alone be able to say enough is enough. Away with colonialism, away with the imperialists. Let the unity of African people reign supreme in all of us. We are Africans and we are not going to apologize about that. Vibes Radio, paying tribute to the king of reggae, Robert Nesta Marley. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Yeah, man. Get up and stand up, man. Fight. Yeah. We're sick and tired of your isms, schisms. Yo, get up and do what you have to do, man. You can't create to, man. Bro. Yeah, we ain't visitors here, bad man. Yeah, man. Bro, I'm entitled to every good thing about this country. Manze. Wait. Let's not play. Nasi last man in the state. I don't have to go to Norway. Yeah. I don't have to go to Canada. Yeah. I want to thrive right here at home. I want good education. I want good health care. I want good roads. I want good security. I want water. I want our drainage system working, not whatever we saw during the floodings. Yeah, man. You know what I mean? I want to live in a secure and safe environment. Better you know what I mean? I want to buy things affordably. You know? Yo, That G. is it. Cars, because I'm paying so much. Yeah, man. We want equality. That is it. We want to be on the table. In fact, we don't want. We are the demanding. Constitution has said it will give us. That's our right in the Constitution. It said that no matter who becomes the president, that is our minimum in the Constitution. it is written. Is the Constitution, it is written. So the moment you voted the Constitution, we have given ourselves that. Yeah. So it's just a matter of
We don't care of your manifesto. Just give us what the Constitution says. And you know, by the your conversation tunachapa sahi is something that has been happening since ile era ya kina, you know, the young tax era. Yeah. They've been complaining about the same goddamn problems. It's funny, we're still talking about the same problems. You get the impression that most of our politicians who are in these important positions either hawajui mambo ya governance, they don't have a plan when it comes to managing money because they collect so much revenue, ama they just don't care about the public interest. They are the offspring of a failed system. They were in those failed systems that mentored them, and they have become the same failed system today, and they are mentoring other failed system. And let me tell you, I've been very concerned about the like of this age group. These politicians of Akina Babu, this now Aaron Cheriot, this Akina Sakaja, this Akina Sefuna, why are you still being mentored in the same failed system? So that the next day we prepare you to replace, you become the same old. Look at Akina Ruto, mentored from the same failed system. You see? And that is what we are having problem with. Who will walk away from that Babylonian system to come back and deliver our liberators? And if they're not ready to walk out, we who are not in the system will not join the system. We will lead ourselves to where we want to be. Pigeon, speaking of leading ourselves, kabla tuongee na Wakenya tena, because this is a special edition. Lazima tuongee na wase. And you know, you're saying we have to lead this conversation. We have to just change how things work. And it reminds me, inanipata ile vibe ya nikichekiwa sawa napiga simu, energy obviously iko elevated, unaweza sikia wako agitated, and then people saying, damn, niko na power. I actually realize niko na power. When I don't fear ule mdema anasema, when we don't fear them, they lose their what? Their power. Our power also is on the ballot. Come 2027, do you think we will vote vile inafaa? Now, that is very important. Very important. Because that is now the success of the revolution. Because not even do we think we'll vote venye inafaa. The who changes is mwenye inafaa. Because before you vote, there's somebody to be voted in. There you go. Let's start there. Who are you going to vote? And are you ready yourself to be voted in? If you think unafaa. You see? Because there come a situation whereby we who agitate every day are not ready to be the leaders, but always vote people who mess us up. So it's not even about registering as voters, which we must do immediately. We must continue to flock the registration system as voters, because we either have the ballot. We do not care about our financial status, whether unatoka Mukuru, unatoka wapi, ni one man, one vote. Achana hizo ma 1 shilling. One man, one vote first. That is the only thing that can save us. Because we failed by voting wrongly. Yeah, man. And we are paying today in the streets. If we vote again wrongly, we'll pay dearly in the streets. Dearly, and we will regret it. Now, Kevin, before you jump in there, I just want to remind of my guys who nje, because this is also very, very important. Skiza, hapa hivi kuna opportunity ya kujijenga maze. An opportunity for you to finally make your mother proud. Ama your dad. Your family, man. Your brother, your sister mazee amekuwa kistruggle sana na story ya kwenda kwa na shopping shule. Ama mama ameisha ikwambia wacha kushinda ukienda maandamano, hatuna kitu kususi. For the longest time ever, buda umekuwa kiborofoni ya mama ku make my calls because hauna airtime. For the longest time ever, bro, you know the other day my landlord, this G man, sent me a crazy message, man. Telling me about my rent arrears. You told me that. She was like, "Oh, bro, I told you I was going to pay you by the time." Calm down, man. Kuja kwa kampuni yetu. Ujui ni mini nani? You don't know who I am, bro. Google me. I can never I ain't got no time for Googling. Finance bill inaenda kuniramba. So I had to do what I had to do. I had to dig deep and go to my savings. And I had to pay the guy. But I was very frustrated because I'm a man of substance. Mini king man. Kijana ya Jennifer Akinyi. I'm not I'm not supposed to be in this position. Now, the only way you can get out of his position kama yangu hii ni kuchukua simu yako, dial *220#. It's all about the vibe pot. Ukishafanya hivyo, enda hapo hivyo kwa utachiki hapo hivyo mapots. Kuna number 1 hadi 6. Pick any pot. Ukishafanya hivyo, enda kwa Vibes Radio. There's a bunch of radio stations over there, but of course the only one that matters is Vibes Radio at number 7. And proceed to do what you have to do. Wase wanashinda maze. You can win yourself some money, rent, shopping vouchers, airtime and a whole lot of other things. Especially na item vile mambo inakaa hard, economy mazina turamba. Don't assume this thing manze. Kawaida umesikia namba ni simple sana, *220#. *220#.
Pige yote nje manze, tuma hizo vitu manze. You win something for yourself manze. Yeah, ishi na dignity man. Na wase wanashinda, and that's the good thing about this. As a witness. You know one thing I liked when it comes to mobilization, when it comes to offer value, when it comes to ile sasa tunajijenga na value, tunajichanua na knowledge, tunaambiana here's where hapa hivi ndio chuo unaweza pitia hapa hivi, here's where you can eat nini. Kenyans are very good at that. Na me that's why I'm saying *220# is something that will never let you down. Hapa hivi ndo sasa kuna chuo ya kupenya hii system because you need some money. Anaona najua watu wengi hata hawana majob, so unangoja nini? Warasta ni kuchanuana. Warasta ni kuchanuana. Na kama mimi nakuchanua ni simple sana, nimekwambia bro, chukua tenje yako *220#. Pigbin. Namba hapo sport ni 126. Ingia hapo, tafuta ile imeandikwa Vibes Radio. Shapata Vibes Radio. Yeah. The rest is history. Let's do this thing. Alulu. Woza. Yo man. Uko fiti? Iko wapi sauti? Sauti unaisikia buda ya uzito. Sauti ya Simba. Unasema sauti siku zote. Sauti siku zote. Now Alulu, tutaendelea na ile conversation yetu about Mukuru. Kuna obviously tuko huko Sato. Najua wase watatana hapo, lazima mazee wase wa take advantage of this platform, lazima express. Nafanya mobilization naambia mavijana wa kam, lazima sauti ifike, unaona. Thanks mazee, thanks for helping us out. Community policy, unajua ni mambo na community policy, na siku zote tunasemanga aje, lazima hizi vitu zianze wapi? Kwa grassroots, unaona. Wallahi man, grassroots liberation yote unasikianga, the more unasikia liberation imeanzia grassroots. Mr. Bigman lazima atetemeke. Lazima atetemeke. Alafu iko aje majamaa? Leo ndio ile siku. Leo ni ile Tuesday walikuwa wanasema. Alafu kuna kitu moja Mandela alisema. Tumepata freedom but the struggle continues. That's when naambia mapitana. Sio rahisi. The struggle continues. As long as Mr. Bigman amekuwa kitumia kibaya, anatuona the moment tumempigia alafu anatana against us, lazima tumuonesha aje kuna kitu inaitwanga people's power na ni sauti yetu. Sisi hatuna ubaya. Kwanza mimi nashukuru kwanza karne ya sayati unaweza piga selfie hivi mbele ya karao mkiwa demo. Kitambo hiyo kitu inge happen. Na tudanganyane. Kweli? Hii revolution imekaa na change nyingine tofauti whereby hata karao anaingia kwa momentum wa vijana. Nili notice manze. Na kwa mama vijana wanapiga ni kama wako fangi. Unaona? Unapata ni kama vijana wako fangi na unaona? Na hiyo ndio sauti. Lakini Lulu, kuna watu wanasema hii revolution inataka a leader, ndio sasa at least kama president anataka ku address hizi issues. Atabongana naye. Tuko na sasa an avenue. Hata tukisema tuko na leader, siku zote huwa wana target leader. Hata ni compromise. Same system imekuwa ikitumika, ulikuwa unaona. Wakati Raila alikuwa akicall for demonstration, familia yake imekuwa ikikuwa threatened. Watu wenye wako close na yeye wamekuwa wakikuwa threatened. The same way unaona wameanza kutarget wenye pale kwa social media, wanataka wachukue mmoja. Tunaambia let's call for this. Tunataka hii demonstration ikamwe whereby siku ingine kitu ingine ita happen, kitu kama hii. Moment ndio watu wanaamua kufanya demonstration, mtakuwa mna target mtu mwenye ana organize hizo maandamano. Tunataka the moment tumeenda kwa street, wacha sauti. So Alulu. Yeah. Which way forward? The way forward tunataka aje. Kama tushogopa hadi leaders wetu tusiweke mtu yote pale juu atakuwa compromise. Nani ameogopa bana? Kitu ya kwanza lazima tujue leaders wetu ni fellas. Unaona Kevo? Unaona MP wetu, ni mapuppet, unaona. Uje mbona ni mapuppet? Wanafanyia mtu kazi. Hawa watufanyii kazi. Wangekuwa wanatufanyia kazi, hii kitu ingemalizwa that day. Leo tungekuwa tunaenda kwa street Kevo. Ungekuwa tunaongea story nyingine, but walifail. Representation of the people walifail. Now let the people represent for themselves. All right. Street demonstration. Hatuna ubaya. Mr. Police, hatuna kwanza hata wasimile leo tunataka wasimile, wasibonde sana. Na watupe ile smile ya kutuonesha tuko pamoja, unaona? Sasa, asante sana Lulu. I gotta let you go. Big up yourself Buda, na tupatane ground on Saturday, tutakuwa Mukuru for another awesome episode. Ama niseme session of Mjadala Mtaani representing Gong. No. Mukuru kwa Njenga. Mukuru huko tunakaa manzeni, Saa Tuma people kutoka saa 3 hivi
paka saa 6 saa 7 hapo. So kama ubonge manze, ni mjadala mtaani manze, tuna reason pamoja. Ile voice una feel ni kama ifikangi mahali nafaa kufika. Yo, this is the platform of people. Yeah, and also another platform, it's all about vibe pot. Remember star 220 hash. Utapata mapots hapo hivyo from number 1 hadi 6. Pick any number mazendo ushinde mavitu fiti sana. We're talking about shopping vouchers, airtime, rent, kakitu buda. You need this money, man. Na manze, last but not least, just know one thing manze, hakuna mtu anatoka bila kiru. Yeah, wase wanapenya na kakiru. Manze, ni simple sana, 220 hash, star 220 hash. You are in manze, una put hapo port ni 1 to 6, alafu ukishafinya tu hapo, tafuta ile imeandikwa Vibes Radio. Manze, why bro? Yeah. TV. You're on your way to freedom. Prezo anauliza sililidhani finance bill na waramba. Unasema hakuna buda. Tunadi pesa ya maji. Maze. Vibes pot ndo inatujenga. So remember, star 220 hash, just like that. Uko sawa. At least sasa unaweza surprise mom, unaweza call wase home mwambie mimi niko sawa. Tomorrow voki itakuwa maunga hapo, ma serious sunda. You know, nilikuwa nachikata kwa gazeti jana, maparo alikuwa anasema, you know, we're very okay with our kids going out to protest. Cheki madhako akikupigia simu, unafaa kukuwa online. Ama hata wewe kaja kukall, she's expecting you umpige simu mwambie mom, au upivike richo tuko sawa mom. Mama mstuka sana voke. Ungeona ule madha kwa church huko alikuwa anajaribu kusema our children. Bro. The industry man alikuwa ili move. Ali realize the moment alikuwa anabonga kariela na vijana wako Syria. Man. Na watu wetu wametokea. Unajua si enzi ya hapo mbele sisi kama ujasi millennial ndio mabrother wa ama vijana wa Gen Z. We're the big brothers. Sasa hapo mbele yetu kulikuwa na mama wetu walikuwa wanaogopa kitu pastor anawaambia na serikali. Unanishika? So pastor akisema hivyo si fiti, utaki kuonekana pale mbele ni kama una fight. That's right. Ulikuwa ushafightia, Yesu alishakufaitia. Mayo, but kuna kama another generation ambayo haitaki stories za jaba. Juu ready na kuanga nini? Inakuanga jaba. Veve back to back. Afu natuambia story tena za David ndio yenye story. Avoid. Nyinyi mnaturambanga na hizi story. Yo, let me tell you, hapa hivi the secret is very very easy. Star 220 hash, and just like that maze unaenda kusotizo mashida zenye at this age, at this time maze hatufai kukuwa nazo. So we here to just remind you that kuna ka shopping voucher hapo hivyo, kuna rent, kuna do, kuna airtime. Maze kuna kila kitu bro, hapo kwa do. Wow. Kwanza do ni capital letter. Yo, as we finish this conversation, Pigbin Odimwengu, umesikia Wakenya vile wasoko so excited, people so fearless to go and fight for their rights. You know, we're living in such an important era, maze. What a time to be alive. This is super historical for Kenyans. What do you have to say? What is your rallying call to Kenyan youth? Very briefly. Twende kazi. First, I don't know where the kids actually were offending ever. Going for their pampers surely was something so low. You can't go even for the pampers here to surely. These are innocent generation. And going for women sanitary pads for something that is natural beyond their control is so shameful for a state where you want to make money even out of a natural situation. That's very bad and shameful. And to women representatives, I'll send a message to them. If you don't defend women, your position mutoe. Tutaki hizo ujinga za women tena kama hakuna kitu mnaweza defend. To the generation, the millennial and other generations, you must understand that we are fighting not for ourselves, but for all of us. And the president must know that it's not the kids in the street, their parents are behind. And if you attack the kids in the street, the whole family will come in to actually deal with you. But the last question I want to ask the president, you actually came out clearly to object to President Uhuru's policies when you were campaigning. Did they abduct you? They didn't abduct you. Why are you abducting us? Powerful. Why? Because you had space, even being in the same government, but you express your different opinion freely using state money and state vehicles. That's so true. We are just coming out to defend and speak for ourselves. Absolutely. Why abduct us? And to finish this, to finish this, to the churches, we still hold you relevant to this state. But please, we know you've gone astray. Go back to God and ask for forgiveness, not to us. Because if it was Jesus who was in the church on Sunday, we could whip all of them. Please.
we give you space. Repent. Please repent. And come back to the people. Yeah. So that together we can lead the people to where it's necessary. We are not enemy of Ruto. Yeah. We are not enemy of Kenya Kwanza. We are all citizens. Yes. All citizens. We're in this together. And all we need is the betterment for our state. Thank you so much, Pigeon Odimwengu. It's about 9 a.m. Unaenda grao. Yes. Hiyo lazima. Good stuff. Hiyo lazima. All right, 9 a.m. My guys, next up, pia tunelena na vibes. Remember, *220#. Free yourself, maze. Kuna kakiru hapo hivyo. Tuende kazi. Time nayo ina running. Blessed vibration.